Para el cumpleaños de mi hermano Alquilaron una partibus. Contrataron DJ y lo sorprendieron con un viaje. Para el mío, un cupcake de tienda y una tarjeta. Apagué la vela, hice mi maleta y me fui. Mi nombre es Jason, tengo 28 años y siempre fui el alma discreta de la familia. Aquel que nunca exigia demasiado, que evitaba los conflictos, que no creaba problemas. Ese fue el papel que me asignaron, y durante años me afer a él. En part por costumbre, en part porque creía que si mantenía un perfil bajo el tiempo suficiente, finalmente me verían. Me reconocerían de verdad. No como el responsable, o el que no necesita nada, sino como un hijo, un hermano, una persona que importaba tanto como los demás. Pero eso nunca se materializó. Y este año, en mi cumpleaños, algo dentro de mi finalmente cedió. Comenzó como cualquier otra reunión familiar. Mi madre me envió un mensaje de texto a principios de semana, diciendo casualmente que haríamos algo pequeño el domingo. No pregunto qué quería. En I mentioned de planes, en I reserva para cena, en I entusiasmo, solo un simple sí, hermos algo. Yo sabía que no debía esperar mucho, pero una parte de mí albergaba una pequeña esperanza. 3 semanas antes, para el cumpleaños número 25 de mi hermano menor, Ryan, organizaron una celebración en toda regla. Alquilaron un autobús de fiesta, pusieron música a todo volumen por el vecindario y incluso lo sorprendieron con un viaje de fin de semana a las montañas. Todos publicaron fotos en Instagram, etiquetándolo con grandes y radiantes leyendas como el mejor hermano del mundo, y no puedo imaginar la vida sin este tipo. Yo sonreí cortamente en las fotos grupales. Mantuve la cámara firme cuando me pidieron que grabara videos y no dije una palabra cuando nadie me agradeció por adelantar el pago del catering. Ese era siempre mi rol, el hombre en la sombra. Así que llegó el domingo. Me presenté en casa alrededor del mediodía, vestido con jeans y una camisa polo. Nada ostentoso, pero al menos me había tomado el tiempo de afeitarme y traer algunos pasteles frescos de la panadería cerca de mi apartamento. Mi hermana Emma abrió la puerta, absorta en su teléfono, apenas deteniéndose para saludar antes de volver a entrar. La sala estaba en un silencio desolado. En hay globos, en hay decorations, en hay siquiera una pancarta de feliz cumpleaños. Solo mi madre en la cocina, sacando un único cupcake envuelto en plástico del refrigerador y colocándolo en un plato de papel. Ahí está, dijo con una sonrisa cansada, como si me ofreciera un manjar raro. Todavía te gusta la vanilla, ¿verdad? Me quedé mirando el cupcake. El glacido ya se escurría por la parte superior, y alguien había clavado una vela torcida. Mi padre entró del garage, sosteniendo una tarjeta de última hora, de esas de farmacia, y firmada apresuradamente por todos, de parte de todos nosotros. Sin dedicatoria, sin mensaje personal, solo unos pocos nombres garabateados bajo una broma impresa sobre el envejecimiento. No dije nada de inmediato. No confiaba en mí mismo. Simplemente me quedé allí, parpadeando para contener lo que fuera esa opresión en mi garganta. No era IRA, exactamente. Era peor, como si hubiera pasado años intentando aceptar el ser ignorado y ahora ya no podía finger. Mi padre me dio una palmada en el hombro. Vamos, pide un deseo. Y no esperes un defile, ya no eres un niño. Eso fue todo. Lo miré luego a mi madre, que estaba absorta en su teléfono como si ni siquiera lo hubiera escuchado. Mi hermano no estaba por ninguna parte, probablemente recuperándose de su propio fin de semana de cumpleaños. Emma había desaparecido escaleras arriba. Estaba solo en la cocina, mirando un cupcake que ni siquiera se molestaron en encender correctamente. Apagué la vela sin decir palabra. Tomé mi bolso y salí por la puerta principal. Nadie me detuvo. Nadie preguntó a donde iba. Me subí a mi coche, conduje de vuelta a mi apartamento y me senté en el estacionamiento durante 15 largos minutos antes de poder moverme. No era solo por el cupcake.
No era solo por este ano. Era por cada ano. Cada vez que había cubierto una factura sin queja, ofrecido ayuda en mudanzas, cuidado a sobrinos y sobrinas, conducido 2 horas para las vacaciones sin pedir nada a cambio. Cada vez que mi hice más pequeño, más silencioso, más complacent, porque pensé que eso era lo que mi familia necesitaba de mí. Más tarde esa noche, después de registrarme en un hotel a unas pocas ciudades de distancia, finalmente mira mi teléfono. Un mensaje de texto de Emma. Decía, Mamá está llorando. ¿Dónde estás? Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, con los pulgares flotando sobre el teclado, preguntándome que se suponía que debía sentir. Culpa, arrepentimiento, un impulso repentino de volver y arreglarlo todo. En cambio, apagué mi teléfono, cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, dejé que el silencio me envolviera sin disculparme por ello. A la mañana siguiente, me desperté temprano. No porque tuviera que hacerlo. No había llamadas de trabajo, hay mensajes de texto familias inundando mi teléfono todavía, pero mi cuerpo aún estaba con los nervios a flor de piel de la noche anterior. Me había quedado dormido con esa opresión persistente en el pecho, de esas que no desaparecen del todo, solo se atenúan con el tiempo. La habitación del hotel era tranquila, paredes beige genéricas, sábanas rígidas, el zumbido estéril del aire acondicionado, impersonal pero extrañamente reconfortante. Sin fotos familiares, sin comentarios pasivo-agresivos flotando desde otra habitación, solo silencio. Revise mi teléfono, llamadas perdidas de mamá, una de papá, algunas de Emma, ninguna de Ryan. Por supuesto, no me sorprendió. Probablemente ni siquiera sabía o lo importaba que me hubiera ido. No respondí a ninguna de ellas. Oh no. Necesitaba espacio. Tiempo para pensar. Por una vez, quería sentir lo que sentía sin tener que explicárselo a nadie que ya había decidido que era demasiado sensible o que estaba exagerando. Alrededor del mediodía, vaya a la cafetería del hotel, pedí un desayuno en condiciones. Huevos, tostadas, café que no venía de una cafetera recalentada, y traje mi portátil. Empecé a revisar mi correo electrónico y mis cuentas bancarias. No estaba solo perdiendo el tiempo, estaba planeando. Verán, esto es lo que nadie en mi familia realmente hablaba. Me había convertido discretamente en el pilar financiero de esa casa. No porque estuvieran en la indigencia, sino por su propia negligencia. Mis padres habían hecho una serie de malas inversiones a sus 50 y tantos años, y yo los había rescatado discretamente innumerables veces. Cuando Emma volvió a la universidad, ayudó a cubrir su déficit en la matrícula. Cuando Ryan se mudó y no pudo pagar el alquiler, le presté unos miles para que se estabilizara. Mi nombre figuraba en las facturas de servicios de la casa de mis padres. Pagaba el internet mensual, la mitad de la hipoteca, aunque nadie mencionaba eso durante las cenas familiares. Y la mayor parte del mantenimiento del coche familiar que mi padre on conducía. Lo hice porque en ese momento parecía lo correcto. Pero lo que sucedió el día anterior me hizo darme cuenta de algo, no solo dependían de mí, lo esperaban. Me veían como alguien fiable. No generoso. Una cartera, no una persona. Y lo peor de todo, ni siquiera me respetaban lo suficiente como para fingir lo contrario. Después del desayuno, hice una lista. Sac todas las cuentas donde figuraba como pagador, copropietario o respaldo financiero. Luego empecé a hacer llamadas y enviar correos electrónicos, lenta, metódica y tranquilamente. El seguro del coche, cancelado. De todos modos, tenía una póliza separada para mi vehículo personal. Los servicios de la casa, desconectados de mi cuenta, program que terminaran al final del ciclo de facturación. Sin dramas, solo rupturas limpias. La cuenta bancaria que compartía con mi madre, aquella donde había estado depositando una ayuda mensual, cerrada. Transferí los fondos restantes a mi cuenta de ahorros personal, y lo envié un correo electrónico cortés haciendo saber que ya no estaba en posición de contribuir. Netflix,
Hulu y todas los demás suscriptions familiars que magicamente se cargaban a mi tarjeta cada mes sin que nadie dijera gracias, eliminadas. Unclick. Será session en todos los dispositivos. Cuando termine, me sentí más ligero. On no libra, pero más ligero. Como si finalmente estuviera descargando el peso que había lavado solo durante años. Me quedé en el hotel 2 días más. Durante ese tiempo, Emma me envió 3 mensajes de texto más. Uno decía, ¿en serios dónde estás? Mamá está enloqueciendo. Otro simplemente decía, esto es infantil. Y finalmente, sabes que los has herido, ¿verdad? Ese me hizo de tenem. No porque fuera cierto, sino porque ese era precisamente el problema. Yo los hería. Ni siquiera podían imaginar que yo había sido herido primero. La tercera mañana, finalmente respondí. Un solo mensaje, pregunté a la mamá que hizo por mi cumpleaños. 5 minutos después, Emma respondió, Jason, no es una competición. No respondí. En cambio, volví a mi apartamento. No me estaba escondiendo, simplemente no tenía ganas de ser el primero en aparecer, con el rabo entre las piernas, como si tuviera que disculparme por finalmente establecer un límite. Ese fin de semana no supe nada de nadie. Pero el lunes por la mañana, recibí una llamada de mi padre. La dejé ir al buzón de voz. Su mensaje fue corto, tajante. Jason, tenemos que hablar. Creo que estás yendo demasiado lejos. Tu madre está muy molesta. Somos familia. La même. Familia. Esa palabra solía significar algo para mí. Ahora sonaba como una carta que sacaban cuando las cosas no salían como querían. No devolví la llamada. Más tarde esa tarde, llamaron a mi puerta. No esperaba a nadie. Cuando mira por la marilla, 6 Ryan, con la mochila al hombro, con aspecto de no haber dormido en días. Abra, hombre dijo. Tenemos que hablar. Ese fue el momento en que las cosas empezaron a cambiar, lenta, incómoda, pero definitivamente. No abrí la puerta de inmediato. Simplemente me quedé allí, mirando por la marilla a Ryan como si estuviera viendo a un extraño. Mi hermano pequeño, el chico de oro, el hijo favorito, el que recibía los aplausos, los fines de semana fuera, las fiestas sorpresa, esos discursos de estamos tan orgullosos de ti que nunca escuché de niño. Fuimos cercanos una vez, o al menos eso creía, hasta que me di cuenta de que la mayor parte de nuestra cercanía consistía en que yo lo ayudaba, lo cubría, asumía sus responsabilidades para que él pudiera seguir a su aire. Nunca antes se había presentado en mi puerta así. Sin invitación, sin previo aviso, y definitivamente no cuando las cosas se ponían incómodas en casa. Jason, dijo de nuevo, más suave esta vez. Vamos. Suspire y abrí la puerta lo suficiente como para apoyarme en el marco. ¿Qué quieres? Me dio una media sonrisa avergonzada, como si fuéramos niños y acabara de romper una ventana con una pelota de béisbol. Mira, no sabía que fuera tan malo. Levant una ceja. ¿No sabías que era tan malo? Que nadie pudiera molestarse en planear más que un cupcake de supermercado para mi cumpleaños, o que yo estuviera pagando tu alquiler hace 3 meses mientras todos los demás estaban ocupados organizando una fiesta en autobús. Se removió incómodo, intentando disimular. Vale sí, eso estuvo mal, pero tú no dijiste nada. Casi me reí, no porque fuera gracioso, sino por lo predecible que era. Claro que no dije, ¿sabes por qué? Porque me creyeron en esa cosa. Me enseñaron que si quería atención era dramático, si pedía algo era egoísta, y si alguna vez decía hoy me siento excluido, me dicen que dejara de hacer todo sobre mí. No tuvo respuesta. Solo miró sus zapatos y se rascó la nuca. Quiero decir sí, eso suena bastante bien. Y aún así lo permitiste, añadí. Cada vez. Lo sabías, tenías que saberlo. No lo negó.
No pense que te importera, digo finalmente. Siempre pareciste estar bien, como si no te importan esas cosas. Eso dolio más de lo que esperaba. Era bueno para finger, para tragam las cosas. Para ser el que no preocupaba a nadie, pero estaba cansado. Tan cansado de ser el pilar para que todos los demás pudieran desmoronarse. Abrí la puerta por completo, invitándolo a pasar. Nos sentamos en el sofá y esperé. Dejé que el silencio se prolongara. Quería que lo sintiera. El peso que había lavado en cada uno de esos silencios que él nunca había notado antes. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente, jugueteando con un hilo suelto de su manga. ¿Vas a cortar con todos? Me encogí de hombres, no por despecho. Pero estoy harto de que me usen. Soltó una risa amarga. ¿Crees que siquiera lo notaron? Sé que sí, dije. Mamá ya está llorando, ¿recuerdas? Hizo una mueca. Está hecha un lío. No para de decir que no quería que las cosas fueran injustas. Y es curioso como solo lo dice ahora. Ryan me miró de verdad. No como un hermano pequeño a uno mayor, sino como un tipo que acaba de darse cuenta de que alguien quien había dado por sentado tenía límites que no sabía que no debía cruzar. ¿Qué quieres que haga? Preguntó. No puedo arreglarlo todo, pero dime que necesitas. Fue un raro momento de humildad por su parte. Lo creí, en su mayor parte, pero también sabía que esto no era solo sobre mí. Era sobre toda la cosa de napes que mis padres habían construido conmigo como cimiento. Y ahora que había empezado a retirar mi apoyo, todo empezaba a tambalearse. Diles la verdad, dije. Diles que me viste marchar porque estaba cansado de que me trataran como si no importara. Diles que ya no ayudar con dinero. No más solo hasta fin de mes. No más cubrir las reparaciones del camión de papa o las recetas de mamá o los déficits de matrícula de Emma. Asintió lentamente, el peso de recuelo finalmente asimilándose. Y preguntan por qué, añadí, no les digas que estoy enfadado. Diles que he terminado. Se fue sin decir una palabra más, solo un asentimiento silencioso, como si finalmente lo hubiera entendido o al menos lo estuviera intentando. No esperaba que cambiara de la noche a la mañana. No esperaba que ninguno de ellos lo hiciera, pero sabía en el fondo que algo había cambiado. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de voz de mi madre. No gritó, no me hizo sentir culpable. Su voz era tranquila. Cansada. Jason, no quis que fuera tan desigual. Supongo que que no necesitabas las mismas cosas. Y quizás fue una suposición terrible. Lo siento. Por favor, ven lama. Solo algo. No respondí. Oh no. Porque lo que vino después no fue una disculpa. Fue negación, culpa, presión. Y entonces, la verdadera manipulación comenzó. Pasaron 2 días. No más llamadas, no más mensajes de texto, solo silencio. Luego como un reloj, todo ese vino abajo. Comenzó con un mensaje de Emma. No un texto, sino un largo y dramático correo electrónico. El asunto decía, estás destrozando esta familia. Ni siquiera tuve que abrirlo para saber lo que contenía. Aun así, la curiosidad me pudo. Hice clic. La primera línea, no sé qué te pasa Jason, pero así no funcionan las familias. Continuó enumerando todo lo que había hecho, marchar, abandonar a mamá, armar un escándalo y retirar mi apoyo, como si nos estuvieras castigando. Dijo que estaba actuando como un extraño, que nuestros padres sufrían, y que era mi responsabilidad mantener unida a la familia. Mi responsabilidad, no la de Ryan, no la suya, solo la mía. Hay una mención al Cupcake, a los años de trato desigual o como había subvencionado la mitad de sus vidas, solo una súplica cargada de culpa disfrazada de preocupación. La guinda del pastel,
Cero con un si no vienes este fin de semana, no sé si podremos arreglar esto alguna vez. Mi quid ali mirando mi pantalla, aturdido, no por los palabras, sino por lo poco sorprendentes que resultaban. Ese fin de semana lego y ese fue. No fui. El domingo por la noche, recibí un mensaje de texto de mi padre. Dos palabras, la même. No lo hice. Así que ese presento en mi apartamento. Lamo dos veces, luego con más fuerza. Como no respondí, escuché su voz a través de la puerta, baja, firme, pero tenida de frustración. Jason Bostia. Abra la puerta. No me moví. Volvió a llamar. Sé que estás ahí. Me quedé en silencio. Luego dijo algo que me hizo apretar los puños. Estás enfermando a tu madre. Sabes que apenas como un reloj. Chantage emotional. Abrí la puerta lentamente y me quedé allí. Nos miramos por un momento. Su expresión era dura, como si hubiera enseñado esta confrontación. Los en sus ojos. No estaba allí para escuchar. Estaba allí para ganar. Terminaste de enfollenar. Dijo. Esa palabra, enfollenar, encendió algo en mí. ¿Es eso lo que crees que es esto? Pregunt en voz baja. Creo dijo entrando sin invitación, que esta pequeña rabieta ha ido demasiado lejos. Tu madre ha estado llorando, Emma está furiosa, y Ryan. Bueno, él lo está intentando, pero esto está saliendo de control. Me quedé quieto, intentando mantener la calma. Estás hablando de una rabieta, pero en una sola vez me has preguntado por qué me fui. Papa ese burlo. ¿Por qué no hicimos una gran fiesta? Vamos, Jason. Tienes 30 años. No necesitas globos y confeti. No dije, necesitaba sentir que importaba. Necesitaba que alguien me demostrara que no soy solo una cuenta bancaria y un plan de respaldo, que después de todos estos años soy más que el que mantiene las cosas en marca mientras todos los demás brillan. Puso los ojos en blanco. Siempre has sido un dramático. Esa palabra de nuevo, dramático. Mi rey una vez, amaga y breve. ¿Sabes que? Puedes que. Me oíste. Dije que viniste aquí para convencerme de que soy el problema. No viniste a disculparte. No viniste a entender. Viniste porque las cosas así están desmoronando ahora que dejé de pagar por todo. Entrecero los ojos. ¿Crees que esto es por dinero? Sé que sí dije, porque en el momento en que el banco cortó, toda la cosa empezó a temblar. Papa no dijo nada. Solo ese quedó allí furioso. Y luego con un tono que no había escuchado desde que era un niño, dijo, ¿crees que eres mejor que nosotros ahora Lo mira directamente a los ojos. No, solo creo que finalmente merezco igualdad. Se fue sin decir una palabra más. Al día siguiente, el chat familiar, que no había abandonado, solo silenciado, se encendió. Emma dijo que estaba decepcionada de cómo había manejado las cosas. Mamá envió un solo mensaje, no sé en qué te has convertido. Y luego Ryan intervino, dijo que se había convertido en el único adulto en la habitación. Me tomó demasiado tiempo verlo. El chat se quedó en silencio. Los días que siguieron fueron tranquilos. Pensé que finalmente podría haber terminado, pero fue entonces cuando llegó el verdadero punto de inflexión. Llegó una carta por correo, certificada de un abogado. Dentro, un aviso de intención de mis padres para removerme del futuro plan de herencia debido a distanciamiento y comportamiento reciente. Me senté en la mesa de mi cocina, sosteniendo el papel, un escalofrío me recorrió. No porque me importara la herencia, sino porque genuinamente pensaban que eso era una palanca. No sabían que yo ya lo sabía. Había visto los documentos de la herencia hace 2 años, cuando ayudé a pagar al abogado.
Nunca fui el beneficiario principal. Ryan lo era. Solo lo estaban usando ahora, agitando la ilusión de algo de lo que ya había sido excluido. Como si debiera estar agradecido por una futura migaja. Esa fue la gota que colmó el vaso. No lor. No great. Simplemente me levant, camin hacia mi escritorio y sac una carpeta etiquetada como recibos. Literals y metafóricos. Tenía cada correo electrónico, cada transferencia bancaria, cada factura que había pagado por ellos durante los últimos 5 años. No los reuní por venganza. Los reuní porque había aprendido, lento y dolorosamente, que la gente reescribirá la historia si lo permits. Y ahora no iba a permitir que nadie reescribiera la mía. Pasé toda esa noche revisando la carpeta. Cada transferencia, cada recibo, cada pequeño y cortés mensaje de gracias, ya que había recibido después de cubrir otra factura familiar. Hice capturas de pantalla de extractos bancarios, desenterrar facturas enviadas por correo electrónico, sac mensajes de texto de hace años que dicen cosas como: Hoy, ¿puedes cubrir este mes? Solo hasta que arreglemos las cosas. Construí una cronología, organizada, exhaustiva, imposible de rebatir. Luego escribí una carta, sin emociones, sin ira, solo hechos. Incluí totals. Anoté fechas exactas. Enumera las cuentas de servicios públicos vinculadas a mi nombre, los pagos del seguro del coche, las transferencias de emergencia cuando la tarjeta de crédito de mamá rebotaba o el camión de papa se averiaba. La termin con una frase. Considera esto un aviso formal de que tu apoyo financiero, directo o indirecto, ha sido permanentemente descontinuado a partir de esta fecha. Luego adjunto y lo envía cada uno de ellos. Mamá, Papa, Emma e incluso Ryan, a través de correos electrónicos individuals marcados con recibos de lectura. También puse en copia al abogado que me envió la carta de la gerencia con un breve mensaje. Agradezco el aviso. Tenga en cuenta que nunca fui el beneficiario previsto, así que no hay necesidad de amenazarme con la exclusión. No estoy interesado en migajas. He sido yo quien ha subvencionado el imperio. Menos de una hora después, mi teléfono sonó. Era Emma. La dejé ir al buzón de voz. Luego vinieron mamá y papa. Luego, una ráfaga de mensajes en el chat familiar. La mayoría de ellos eran variaciones de esto es innecesario. Estás exagerando las cosas. Y mi favorito personal. Así no es como las familias resuelven los problemas, ¿verdad? Porque, al parecer, las familias solo resuelven problemas cuando no implica confrontar su propio comportamiento. Luego Ryan me envió un mensaje privado, lo leí todo. No sabía que era tonto. Respondí simplemente, ahora lo sabes. No respondió, pero note que abandonó el chat del grupo esa misma noche. El siguiente fin de semana, recibí una llamada de mi tía, la hermana de mamá. No había hablado con ella en años, principalmente porque solo nos veíamos durante las vacaciones y ella vivía fuera del estado. Pero ella había visto el efecto dominó, escuchado la versión de la historia de la familia, y luego vio mi correo electrónico, que mamá había reenviado a la familia extendida con una dramática leyenda. Mira en lo que se ha convertido Jason. Quería escucharlo de ti, dijo mi tía por teléfono. Así que lo conté todo, lenta y tranquilamente. No exagera. No intent manipularlo. Simplemente lo expuse como una historia que finalmente había decidido que valía la pena contar. Cuando terminó, soltó un largo suspiro. Siempre me pregunto por qué dependían tanto de ti, dijo. Pero supuse que era mutuo. No me di cuenta de que nunca te devolvieron nada. Fue la primera vez que escuché a alguien de la familia decirlo. No ofreció una solución. No intentó arreglarlo, solo lo validó. Eso por sí solo significó más para mí que cualquier celebración de cumpleaños falsa. En las semanas que siguieron, las cosas cambiaron, pero no de la manera que prometen las comedias. No hubo una gran reunión familiar,
en hay una disculpa sincera bajo la lluvia, en hay un abrazo grupal en la entrada mientras sonaba música dramática. En cambio, el silencio se hizo más largo, más pesado y, de alguna manera más pacífico. Mamá intentó comunicarse unas cuantas veces más. Incluso envió una carta por correo, páginas escritas a mano. Divagaba, mitad disculpa, mitad chantage emotional. Dijo que nunca se dio cuenta de cuanto hacía. Que pensó que no me importaba. Que no era perfecta pero siempre tuvo buenas intentions. Y eso lo creo. Pero también creo que las buenas intentions no excusan años de ceguera selectiva. Así que le respondí, no te odio. No intento herir a nadie, pero ya no fingir. No soy el inquebrantable, y nunca debí haber tenido que serlo. Estoy bien con el espacio, eso es lo que se necesita para que la gente me vea con claridad. Ella no respondió. Vaya Emma una vez, meses después, en la boda de un amigo en común. Se acercó rigidamente, sostenía una bebida como un escudo y dijo, te ves bien. Tú también, respondí. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego dijo, Ryan ha estado diferente. Más centrado, creo que ver los números finalmente lo sacudió. Asentí. No quis que las cosas se volvieran tan frías, añadió. Lo sé dije, pero creo que el frío me ayudó a ver lo que era real. No discutió, solo me dio una sonrisa triste y luego se perdió entre la multitud. Eventualmente, Papa volvió a contactarme, no para disculparse, sino para ofrecer un nuevo comienzo. Sugirió que dejáramos el pasado atrás y que para acción de gracias. Me nego. Estoy construyendo algo nuevo dije. Quizás algún día podemos encontrarnos a mitad de camino, pero aún no. Porque la verdad es que él no ofrecía una reconciliación. Ofrecía un reinicio en sus propios términos, de esos en los que nadie habla de lo que pasó y todo vuelve a la normalidad. Pero yo no quería la normalidad. Quería honestidad. Y aprendí que las personas que no están dispuestas a hablar del dolor no están listas para reconstruir la confianza. Con el tiempo, lean el vacío que dejarán. Pasé más fines de semana con amigos que no me trataban como una utilidad. Me reencontré con viejos amigos de la universidad. Incluso me uní a un grupo de senderismo, algo para lo que nunca había tenido tiempo antes porque siempre me necesitaban demasiado. Celebré mi siguiente cumpleaños en una cabana tranquila con 3 amigos y 0 expectativas. Sin fiestas ostentosas, sin dramas, solo un fin de semana de paz, risas y gente que apareció porque quería, no porque les enviara recordatorios. Esa fue la primera vez que me sentí verdaderamente celebrado. No por lo que podía hacer, no por lo que daba, sino solo por ser yo. Así que no, esta historia no termina con fuegos artificiales dramáticos o una venganza explosiva. Termina con una tranquila recuperación de tiempo, de espacio, de valor. No quim puentes. Simplemente dejé de reparar aquellos que solo me llevaban a lugares donde no me sentía bienvenido. Y ya no estoy enfadado. Soy libre. Y eso vale más que cada autobús de fiesta, cada pancarta, cada tarjeta de todos nosotros que nunca pedí pero que seguí fingiendo que era suficiente. Ahora no me conformo con las migajas de una mesa que yo construí. Pongo la mía propia y solo invito a gente que aporta algo.